All the boys of 9th A and 9th C class, good morning to everybody. So boys and girls, last period we learned regarding atom, and also Lavoisier's discovery, what is the purification, law of conservation and other. Now we are learning regarding chemical symbols of elements. Chemical symbols of element. You know that any element have some notification, but Dalton first is given some symbols, that is hydrogen like this, helium like this, and these symbols are very controversial and very difficult to note in chemical equation. Then after Berzelius scientist gives the some letters to the elements, and it is very to assign or known which is that element. That is, now we are using UI, Union, International Union, Pure and Applied Chemistry. That is, put this equation. That is, in this notification, Berzelius take name of that elements. First he has given first letter in also capital letter. If there is another element, a name of that element is helium. So the first letter in hydrogen and helium is H. So Berzelius takes some another letter. He had taken first a capital letter in hydrogen, but in helium he has taken S is the capital letter in capital letter, but he taken another second letter He. So the symbol of hydrogen is H and helium is He. So it is very simple. Then another, so see here, carbon, calcium, chloride, cobalt. In these elements, first letter is same. So Berzelius, for understanding immediately, to know immediately, to easy to find out, so taken symbol for carbon C, calcium C, but he has taken second letter, calcium Ca. In chlorine, he has taken N, third letter, chlorine, and in cobalt, first letter CO and another is CO. These are the symbols of elements. So it is very to understand. Some letters are used in French language, Italian language and other language. Now विद्यार्थी मित्रों, शेवटी सुरुवातीला प्रत्येक मूलद्रव्याला एक चिन्ह देताना
डाल्टननी हायड्रोजनला गोलाकार चिन्ह दिलं, अशा प्रकारे शून्य दिले हेलियम मध्ये, पण हे फार अडचणीचं होतं, अवघड होतं. म्हणून बर्जेलियस या शास्त्रज्ञांनी इंटरनॅशनल युनियन प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्रीमध्ये की मूलद्रव्यांना नावं देताना त्यांच्या नावातील पहिला अक्षर याचा विचार केला आणि पहिला अक्षर त्यांनी नेहमी कॅपिटल लिपी मध्ये घेतलं. काही एलिमेंटच्या मध्ये त्यानं दुसऱ्या अक्षराची निवड केली, काही एलिमेंटच्या मध्ये त्यानं तिसऱ्या अक्षराची निवड केली. त्यामुळं अशा प्रकारची जी नावं आहेत की त्या एलिमेंटची नावं सहजपणे आपल्याला शोधता येऊ लागले, समजता येऊ लागले. तो नेम ऑफ द एलिमेंट्स आपण पाहिलं. आता आपण बघणार आहे मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स. मॉलिक्युल्स ऑफ elements and compound, elements and compound. Boys and girls, you know that today we find out 180 elements and each element has symbol. But when two elements are react to each other, suppose number 1 H2 plus O2, find the new compound. That is compound called as H2O. But there are some elements like helium, xenon. These elements have only one molecule. This is called as monomolecule elements. Monomolecule elements. But there are another elements like oxygen O2, nitrogen N2. Why this is called as in the first orbit, helium has 1 electron, xenon 1 electron. Their vacancy is 0, is called as mono electron. There is 2, oxygen needs 2, in last orbit needs 2, nitrogen needs, and this is called as बायमॉलिक्युल एलिमेंट्स. द्विअणुरेणू आणि एक अणुरेणू. हेलियम मध्ये आणि झेनॉन मध्ये एकच अणू असतो म्हणून त्याला एक अणुरेणू. ऑक्सिजन नायट्रोजन मध्ये 2 अणू असतात, द्विअणुरेणू असं म्हटलं जातं. हे दोघं एकमेकाला कंबाईन होतात आणि त्यावेळेला अशा प्रकारचा विकरण होतो. नाउ वी आर लर्न रिगार्डिंग मॉलिक्युलर मास अँड द कन्सेप्ट ऑफ मोल. Molecular mass, you know that already. Atomic mass. अणुवस्तुमान तुम्ही माहित झालं. अणुवस्तुमान म्हणजे काय? केंद्रकामध्ये असणारी प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनची एकूण संख्या म्हणजे atomic mass. The sum of the proton and neutron in the nucleus is called an atomic mass of that element. Now molecular mass, मराठीमध्ये ह्याला रेणू वस्तुमान असं म्हटलं जातं. रेणू वस्तुमान. रेणू ह्याला म्हणायचं आहे अणुवस्तुमान. These are different. This is concept is regarding first atom. This is the molecule. What is molecule? So boys and girls, see here. Suppose this is hydrogen is the molecule. Another oxygen is the molecule. These are the different elements. And they are forming new compound, that is H2O. And this is called as molecule. Two. And this is called as atom. Atom. 2 भिन्न मूलद्रव्याच्या अणूपासून नवीन पदार्थ बनतो, नवीन संयुग बनतं, त्याला मॉलिक्यूल असं म्हटलं जातं. मग याला देखील काहीतरी मास असतो. व्हॉट इज द मास? यू नो दॅट in water
Suppose for example, in water, you know that the mass of the hydrogen is equal to 1 and mass of the oxygen is equal to 16. Then what is the molecule of water? So by example, the molecule of water is equal to, formula is the molecule of hydrogen is 1, here is 2 atoms is 2, oxygen is single, that is 16, that is 2 into 1 is equal to 1, 2 is equal to 1 is equal to 2, that is 16, that is the 18. That is the molecular mass of water is 18. So you are asked some examples in your book and given atomic mass of the element. So by example, how to calculate the molecular mass of the given compound. So I am writing here by example. See here, in your book, page number 51, you are given atomic mass. Hydrogen in bracket 1, oxygen in bracket 16, nitrogen in bracket 14, carbon 12, potassium 39, calcium 40, sodium 23, chlorine 35.5, magnesium is 24 and aluminum is equal to 27. So by example, it is very simple. How to calculate the molecular mass of the molecule? तुमच्या पुस्तकामध्ये हायड्रोजन 1, ऑक्सिजन 16, नायट्रोजन 14, कार्बन 12, पोटॅशियम 39, कॅल्शियम 40, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, मॅग्नेशियम 24 आणि ॲल्युमिनियम 27 अशी तुम्हाला या ठिकाणी माप दिलेली आहेत. ॲटॉमिक मास दिले तर तुम्हाला सांगितले की खालील पदार्थांची मॉलिक्युलर मास काढा. सो बाय example, you are given first NaCl. It is very simple. So what is Na? What is given you? Na is equal to 23. So substitute the value of Na. Then chlorine 35.5 is equal to, take the addition 0.5 as it is. 5 plus 3, 8. 3 into 5. 58.5 is the molecular mass of sodium chloride. Another, you are given MgCl2. Here is one molecule of magnesium and two molecules of chlorine. So you are given magnesium is equal to 24 into two molecules of chlorine 2 into chlorine 35.5. So take 24 into 71. The product of 30.5 into 2 is equal to 71. Take addition. 4 plus 1 is equal to 5. 7 is 9. The 95 is the molecular mass of magnesium chloride. Now I am taking another one, calcium hydroxide. Calcium hydroxide, CaOH2. By the girl, this 2 is common to oxygen and hydrogen. So you know that. See here, calcium. You are given calcium is equal to 40. Plus, substitute the values of
oxygen and hydrogen. Oxygen 60 plus hydrogen 1 is 2. There is 2 molecules, atom. So multiply by 2. That is 40 plus 17 into 2. This is equal to 40 plus 34. Take the addition, it is 74 is the molecular mass of कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. विद्यार्थी मित्रांनो, सोडियम क्लोराईडचं तुम्हाला ऋण वस्तुमान काढायला सांगितले. किमती भरा. सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, दोघांची बेरीज करा, 58.50 तुम्हाला येईल. दुसरं, मॅग्नेशियम क्लोराईड मध्ये मॅग्नेशियमचा 1 अणू आहे, क्लोरीनचे 2 अणू आहेत. किमती भरूया. 24 2 गुणिले 35.5 ह्या दोघांचा गुणाकार 71 आला. 24 आणि 71 ची बेरीज 95 आली. कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड OH 2 अणू आहेत OH चे, म्हणून कॅल्शियमची किंमत 40, ऑक्सिजन 16, 1 गुणिले 2 केला आपण 40 अधिक 16 आणि 1 ची बेरीज 17 आली. त्याला 2 न गुणलं, गुणाकार 34 आला. 40 आणि 34 ची बेरीज 74 आली. अशा प्रकारचं कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड या ठिकाणी तुम्हाला मॉलिक्युलर मास आपल्याला कळलं. बाकी पुस्तकामध्ये राहिलेली उदाहरणे जी आहेत हे तुम्ही तुमच्या घरी सोडवा. आता आपण बघूया एक नवीन भाग आहे, तो म्हणजे मोल. व्हॉट इज मोल हे आपण बघूया. मोल बॉयज अँड गर्ल्स, मोल म्हणजे काय थोडक्यात आपण मराठीमध्ये बघूया, मग आपण पुढे मोलकडे जाऊया. 1 डझन केळीमध्ये किती केळी असतात? तर 12. मग 12 केळी करता 1 डझन हा शब्द वापरला जातो. इन 1 डझन देर इज 12 बनानास and the 12 banana is called as 1 dozen. Another one, 144 pages in book, it is called as 1 gross. It is called as 1 gross. Also you know that 100 is called as century. And this is some concept. So to this, same to this, 1 mole is, suppose the magnesium chloride. First you learn about it. H2O is equal to 1 into 2 plus 16 is equal to 18 gram. That is 18 gram means 1 mole of water. 18 gram means 1 mole of matter. That is 1 mole means 18 gram of water. That is in the magnesium chloride 95 gram means 1 mole of magnesium chloride. Then 74 gram means 1 mole of calcium hydroxide. विद्यार्थी मित्रो, 1 मोल म्हणजे काय? तर एका डझनासाठी 12 केळीसाठी 1 डझन वापरतो आपण. 100साठी शतक आपण हा शब्द वापरतो. आणि 144 पानाचा आपण 1 ग्रोस वापरतो. तसं प्रत्येक रेणू वस्तुमानामध्ये पाण्याचं रेणू वस्तुमान आपण 18 ग्रॅम काढलं. 18 ग्रॅम म्हणजे पाण्याचा 1 मोल. 95 ग्रॅम म्हणजे मॅग्नेशियम क्लोराईडचा 1 मोल. आणि 74 ग्रॅम म्हणजे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडचा 1 मोल. तर ह्या प्रत्येकाचं 1 मोल आपण पाहिलं. आता ह्या 1 मोल म्हणजे काय हे आपण पाहिल्यानंतर, मोल ही अणूचं एकक आहे. अणूचं
एकक आहे आणि या अणूच्या एककामध्ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टन्स is equal to number of moles in gram upon number of molecular mass of atom. हे आपण या ठिकाणी संकल्पना आपण पाहिली की मॉलिक्युलर मास हे आपण बोललं जातं, याला मॉलिक्युलर मास ऑफ ॲटम म्हटलं जातं किंवा सबस्टन्स म्हटलं जातं, बिकॉज दिस इज द कंपाऊंड, सो सबस्टन्स. तर आता हे पाहिलं आपण की त्या मोलमध्ये अणूंची संख्या किती आहे हे काढली जाते, त्याला नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ सबस्टन्स असं म्हटलं जातं. नाउ बॉयज अँड गर्ल्स, मग एक ह्याच्यामध्ये आहे एक Avogadro's number. This is one concept. I told you already कि 1 dozen 12 piece is called as 1 dozen. 140 page is called as 1 gross. 100 is called as 1 century. To like this, to calculate the gram of the moles of molecule, and this is the same concept is given by Avogadro, and this is called as Avogadro's number, and this Avogadro's number is, boys and girls, this is called as 1.6.022 into 10 raised to minus 23, and this number is called as Avogadro's number. Suppose in water H2O there is 18 gram, means 1 mole, and it is H2O is equal to 1 mole, it is the mole is 6 into 10 raised to minus 23. पाण्याचं रेणू वस्तुमान 18 ग्रॅम आहे, म्हणजे त्याला आपण 1 मोल म्हणतो. म्हणून पाण्याचा 1 मोल म्हणजे अवॅगॅड्रोचा 6.022 गुणिले 10⁻23 घात एवढं या ठिकाणी पाण्याचं वस्तुमान आपल्याला दिसून येतं. हे 1 मोल दिसून येतो आणि प्रत्येक मोलचं काढायचं म्हटलं तर 1 मोल पाण्याचं म्हटलं तर किती होईल. आता या ठिकाणी आपण पाणी जर घेतलं तर सपोज H2O जर घेतलं आपण, H2O is equal to, I am doubling this, 36 gram is equal to 2 mole. That is 18 is equal to 1 mole. So 36 is 2 mole. Then what is the, in Avogadro's number is equal to 2 into 6.022 into 10 raised to minus 23. So take the product of this. 2 into 2 is 4. 2 into 2 is 4. 2 into 0 is 0. 2 into 6 is 12 into 10 raised to minus 23. That is 2 mole of Avogadro unit 12.0.33. 44. So विद्यार्थी मित्रो, अवॅगॅड्रोचा नंबर आपल्या परीक्षेला विचारला जातो 6.022 गुणिले 10⁻23. पाण्याचं वस्तुमान, रेणू वस्तुमान 18 ग्रॅम आहे, म्हणजे 1 मोल आहे. म्हणून पाण्याचा 1 मोल म्हणजे किती, 6.022 गुणिले 10⁻23. मग पाण्याचे 2 जर रेणू घेतले तर 2 रेणू म्हणजे 2 मोल. 2 मोल किती पाण्याचे, 2 गुणिले 6.44 गुणिले 10⁻23. हा गुणाकार घेतला आपण 12.044 गुणिले 10⁻23. हे आपल्याला मोल मध्ये आपल्याला दिसून येतं.
So boys and girls, now we learn regarding molecular mass, how to calculate the molecular mass of different compounds, what is the mole. You are solved some examples regarding to find out the molecular mass of that compound. So we will stop here. We will learn in next period. So goodbye to all of you.